Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Ssenyonyi na Walukaga. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikayo mu kuwumulamuko wetwogendedde mu kuwumulamu tubadde twogera nsonga z'aba young people, though a lot of people who are not young do not want us calling ourselves young people. But anyways, it is the truth, though the president keeps telling us being a youth is not a permanent position. Today you are a youth, 3 years down the road you are no longer youth. So you should be in position okubanga okozesa obuvubu kwabo to benefit in the initiatives provided there for the youths, because most of these initiatives ensonga lwaki abasinga kufe tetuzifuna mu z'abavubuka. Kakati ogenda okutegeera nti z'abavubuka ng'olina omwaka gumu ofulume ekifo ky'obuvubuka. When you start processing them, it will take you a whole year to get these things, and then you are no longer youth, so you don't qualify. So it is very, very important okubanga ate weeyigiriza okunoonyereza, weekuumira mu kumanya kuki initiatives government zebeeteesewo okuyambako gwe omwana omuvubuka atalina by'oli mu kukola, unemployed youth, okulaba ng'obenefitinga even if you are employed. Ffenna tumanyi nti ate levels of underemployment wano mu Uganda are really very high. So it is very important you benefit from the initiatives eziba ziteekeddwawo gavumenti okulaba nga ebayambako. Ezisinga obungi, you do not pay a single coin. All you do is you take your national ID ne weewandiisa and you gain a skill, which is a lifelong thing. W'oyiga skill olunaku lwa leero, you will not give it away oba tejja kuvaako. So mbakubiriza nnyo tweweeyo nnyo okulaba nga to benefiting mu initiatives zino. Now we are crossing to our topical discussion of the day, and our topic fits very well with everything that Mr. Norman Tumuhimbise advocates for. Twagala human rights nga zili respected. Still twagala abantu abasomye okulaba nga ate benefiting from their education. But as it is now in Uganda, ensonga zawukanamuko, you might find nga ate atasomye nnyo alimu kuba nga akulembera abantu abayina ebitabo. Ate nga era bw'olaba ne trends eziri mu kugenda maaso wanene Uganda, you find that ate abali relative
relatively educated bali mu disrespecting abantu abasomye era nga they are trying so hard okulaba nga ate badibya okusoma. I want to have your take ku nsonga eyo before we go into the questionable academic credentials. Do you realize also that there is a growing trend of Bannayuganda okulaba nga ate omuntu asomye talina mugaso nnyo? Yeah, sure. Kiva ku n'abaasoma bennyini ti olumu babaabuwe obeewuunya. And I have not once, I think in one of my books, nawandiikako nga ngamba ng'omwana yakagraduatinga leero lwaki okeera the following end ogenda ku masters. What are you mastering? What I studied at the bachelor's level. No. Net degree gye wakafuna juzi a week ago. You haven't practiced. Tonnategeera nsobi gye wagikoleramu oba biki birungi biyinza kuleeta. Oddusa omutwe ogamba taatawo batunda akataka mudda ku masters. Kati ebintu ebyo bibeera mu ggwanga. Osangira ba professor not in bad faith. Okimanyi waliwo professor nga basulanga mu double room. They can't inspire you. But it is also wrong. Okurelating education n'ebyenfuna. Bwe kyalina okuba nti ekikuleetera omuntu ogenda mu ssomero kufuna amagezi gakuyambeko okwebbulula obbulwe n'abakuliraanyi. Teri kintu kisinga kunyiiza kusanga professor nga he cannot even employ 2 people. Naye n'osanga oli misomo gy'alema nga bwe mubayita nga alina ne ba professor te bakozesa. So how do you inspire? Does that mean that we undermine education? Who do you inspire? Nanti n'abannaffe abamu bambi tasobola ku defendinga PhD ye oba degree ye. Kati atasobola gidefendinga omwana ajja kwambala kirugabire ajja kuwemule akugambe ng'enjogera yammwe kubanga guli mulembe guli ogwattemu na kye mutugamba twakuwa baluzungu. You even hear I mean obisoma okay nze teyansala osanga omuntu yeke nyini nga yeetaaga buyambi naye akugamba gule degree oba 2 tolina kyokola ki kyomugamba. Kati omwana oyo akugamba tolina kyomugamba olina kunnyonnyola nnyo okulaba mu qualifying okuba nti akkiriza nti olina kyokola ki kyomugamba because you don't inspire. Tandike n'ababbi ba gavumenti abamu bwe balisitinze mu kubba abamu abamanyikiddwa bonna basomye. Kati oyo omwana olumu abamu tufa okugamba naye honorable gamba mazima gategerekeka tolina kyokola ki kubanga ne degree ezo 2, 3, 4, 5 bwa professor obbye eggwanga lino oba mu degree ezo osse otemudde. So how many do you inspire ne degree ezo? You get? Kati awo bw'okola bw'otyo n'obeerawo olukwe nti baana bagamba nti muna kye mubagamba be basinga okubeera ku layini y'okulonda. Kati gwe kwata oluzungu lwo ne suuti yo ne saati ya white ng'eno yange gye nyambadde ebaluma tebakulonda kubanga bakibateeka mu ntemu balina kubanga bakiikirira omuntu abafaanana. Ani yakibateekamu? Obukulembeze bwa kuno bulwawo ennyo nti era abamu ku ffe 2011 neesimbirawo nzaliwo omukadde yali eyo ne basooka banvumbagatirawo balina ebireku biri mutonto bakolola like enjala muno zonna zirimu ettaka. Honorable wiitu nywaho sika akalulu. No sikugaana. It is on principle. Kubanga ekikuleeta mu kalulu kano si kwagala kubafaanana kwagala kubakyusa bakufaanane yenjawulo eriwo. Kati abalonzi baffe olumbeerabira ne baagala mbu bo ne basuubira mbu tuyina kubafaanana. It's the other way around. Tuyina kukola nnyo tubakyuse batufaanane. That's I mean logic weeri. Kati bw'oba ng'oli candidate ne weekubira nnyo ng'oyagala obafaanane tabwe beekugwiridde. But there is also a saying egamba nti omukulembeze is a reflection of the people he represents. No, balimba. It should have been or it should be nti abantu be Nigeria bagenda okusindika. It should be Chinua Achebe if I'm not mistaken. Agende okay, you have read his book. I think it's Things Fall Apart. Either Things Fall Apart or The River Between. No, it should be Things Fall Apart if I'm not mistaken. Bakunganya obusente ku kyalo. Nibasindika omwana ku kyalo agenda asoma amateeka. Era kyabakozesanga ebintu ebyo ne babeera bazadde baffe. I want to believe it's sad of omusasulira fees. Yayagala
nveemu version etali like ng'eyawukana ku ye bw'abadde. That's what every parent would want. Yes, ekyo kyanjawulo ne ku bukulembeze. N'abalonzi bandibadde nti bakusindika gobeere ng'entuga is just a giraffe. Balabire ewala. Erabe ewala. Ebakyuse basobole okufaanana oyo gwe balonda. So see the other way around. Nti agwo obadde wano tukusikambuleyo kakkane wansi oyambale lugabe n'ebisaati ebiyulifu omye ku tonto waffe obuukebuuke, you know, bakuyire tonto bakufujja amalusu olw'okuba baagala obafaanane. It's the other way around. Era gwe kikuyambako nti bw'otuuka wano bandibadde buvunaanyizibwa bwo ng'omukulembeze okubakyusa basobole okwagala okufaanana. Kyova olaba bw'ogenda mu palamenti oba mu gavumenti mussaawo embeera mwe mwategedde twava ebijaaba nga teri masomero. Katuteekeyo essomero. Abaana bano nabo basobole okunfaanana nga nze eyasomerayoko. Twateerewo education gye bagamba ey'obwereere. Bonna basome. Lwaki bonna basoma? Babeere waakiri. That's the purpose of leadership. So bw'otuukayo ate n'oyagala mbu gwofaanane nga bo. Instead bo kukola n'amaanyi okuyambako kufaanana, awo governance ebeekulemu. Well, thank you so much, Kati Nkangende ku nsonga etulese the issue of Walukaga and Ssenyonyi. I would really want you to educate the public. Ku nsonga, what does that mean for Ssenyonyi and Walukaga? Is it also right for us to say nti Ssenyonyi Walukaga ina ebipapula bye era certificate ye gyalina emukkiriza okubanga ate agenda okwataininga education from a different university yadde nga si ye yamuwa certificate ene ya mature entry? Onyumidde obadde otandika oyogedde nga aboogerera firimu butwolekedde ensonga yatuleese olwaleero. Simanyi olaba nnyo movies naye anyway naffe twalireko mulembe twolekedde ekyatuleese olwaleero. Anyhow, that's not what literally ekyatuleese olwaleero. Ekyatuleese olwaleero it is to educate bannayuganda naye for some reason okwongera okubawa history y'ebintu ebimu. Katandike nga bw'ogambye katandika butandisi. Nazzikuno basajja ba NRA bwe bagenda mu nsiko abasinga baali tebasomye. Yeah, true. Nga kye bayinawo Matoviani yakitunyonyola. Yes, kye bayinawo in full swing bayina busungu. Ekimu ku kibaali bayinawo obusungu bw'ettumbiizi abasinga. Abalala nga oggyeko obusungu nga balaba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga tebinyuma. Abalala baali baziba misango nga gavumenti eriko ebayigga nga option eri emu yagenda kujoininga mukulu Museveni. Kugenda kwata mundu. Ne bakola ebikolobero byonna bye baakola in a disguise eyokwagala okukyusa eggwanga. So baatuuka wano olw'abamu baali tebasomye nga bangi naye bagamba nti omanyi ffe yadde tukubye mundu naye nga twagala okukulembera tukoze tutya. Mu 1995 constitution eyakisingo kiteekamu nnyo amaanyi baali bamuyita Stephen Kavuma. Nno musi eyali akiikirira saidi za AMPG yagamba tuseewo sini ey'omukaaga. Nga sini ey'omukaaga eno eriyambako buli muntu yenna agala okwesimba kuba president oba kuba MP. Kubanga abaali bamaze oteekamu amaanyi n'okusaayo amaanyi gaabwe n'obulamu baali nga A-level tebagiyina. Basawo A-level baba natiro kaisa agamba naye ate baba tajigina nti wategedde mufune kimizaani awo kino ng'ekipima pamba equivalent. Equivalent mu Luganda ekyenkanankana ne certificate ya senior 6. Kankuzeeyoko mu mirembe gyammwe nga mukyali baana bagambanga mu amakiro y'amayinja n'ey'ebyoya by'enswa eriwo esinga okuzitowa omumba tutwa yangu ogamba y'amayinja ezitowa naawe gatogira mugazitowa. But the issue is kasabita ku mizani issue ebera kilo lwa kuba nti mu ndabika ate y'ebyoya by'enswa eba nnyingi babirabika bingi. So no kano quality kabeera katono bakemalirira kati ne bassaawo A-level oba its equivalent. Era my submission this morning okuyambako bonna abeesimbyewo n'eggwanga lino whether lawyers or non-lawyers ngenda kola submission in 3 dimensions based on law, fact and logic. Amateeka ebirabibwako facts n'endowooza eri ensukulumu ya logic. Under Parliamentary Elections Act bakugamba okwesimbawo olina kubanga olina advanced certificate oba A-level oba gyenkanankana.
ekijenkanankana baali bategeeza nti oba tewakola A level osobola okwangula level certificate bw'obugattagatta nga buzitowa okwenkana eno USE. Era ogwo omulimu tebaguwa UNEB, gwa National Council for Higher Education. National Council for Higher Education tevunaanyizibwa ku bintu biri below A level kukkirira wansi, si byayo ebyo bya UNEB. That's why UNEB is Uganda National Examination Board, meaning nti ekigezo kino ekituwa A level kya ffenna tukituulanga eggwanga nti oba ova Kabongo oba ova Wakamuli bayiganga Bushenyugwa mukola kigezo kye kimu mu P7 mufuna qualification kye kimu, syllabus yemu ne mu O level kye kimu ne mu A level nebikomaawo. Kati olw'okuba tewannabeerawo era tewali eyandibadde nga National Examination Board ya universities, ne bagamba tuseewo National Council, it's a council for higher education, verifying documents za university zonna mu Uganda. That is why syllabus ya Makerere mu law may not be necessarily the same ngeya KIU or IU. Ngenda kuwa example. Islamic University in Uganda, IU y'abasiraamu. Yes. Bw'obeera mu first year okola law balinayo introduction to Islam. Balinayo Arabic. Niyo Makerere when you're doing law tekiriyo. Era mu IU waliyo Islamic jurisprudence as a course unit. Ngera bwandisaze mu UCU nga waliyo canon law. Naye byonna bwe mujja era National Council for Education yekukkiriza agenda akola kino. That's why osobola okusanga mu first year oyinza okusanga course units ezimu Makerere esomesa mu second semester ninga KIU esomesa mu first semester, which is also okay. Kati abo balekerawo that leeway nti university banyagiwanga ebinaso syllabus yayo buli kimu naye wano waggulu mubeere ne supervisory board nga National Council for Higher Education erabe bye musomesa biri ku mutindo. Ayo tuveeyo. Bana abasajja baatuukanga fine nga bamu ne A level tebagiyina, kandi bagamba tuseewo mbeera ki eyabamu ku basuubuzi abakoze akasente kaabwe oba abantu abalala naye nga bandyagadde okusoma. Tuseewo kye bayita mature entry. Mature entry muleme kikomyawo, kiggwayo mature age entry. It's not just mature entry, it's mature age entry. Okulidde myaka no very good. Nti gwensi ekuubye byekuubye oyina byogisomyemu oyina byogiyizeeko nti myaka 25 kyobola bakina ne pre-qualification y'emyaka. Era mu education someone who is a mature entrant bamubaira ku myaka 25 kwambuka. Second, kati tunda ku musajja mukulu ekiri ku record what is factual taina A level. That's what is factual. Yeah, that is factual. Kyagezaako kwekuŋŋaanya kulaba nti ayina equivalent. Yes. Ejje etya bw'osaba ku university olw'okubanga bwe nakugambye ka history kali nti National Council for Higher Education terina kigezo kyawamu. Kyobola mature age entry is a prerequisite. Bw'oba ogenda ku university ogenda na kintu ebino wammanga. Bw'oba oyagala diploma osobola okgenda ne certificate eyagala okwegana ne one principal pass, oba osobola okgenda ne one principal pass, oba oyagala degree two principal passes. Kyova olaba olw'okuba nti National Council of Higher Education wano waggulu teeka katako muntu oba ku Forcing University kutwala nti gwe yaso ina two principal passes. Osobola okusaba Makerere ngwena two principal passes oyagala amateeka ne bakumma. Ne bagamba newankubadde gwena two principal passes fesa tezikola nga era bona badde first grade by law ekuma ku 12 so kiri naye tosobola genda buddu ne bagamba nze na 11 bajja kukumma ekifo naye ate bo bagamba tukoma ku mukaaga. Ate National Council of Higher Education oba Ministry of Education teziyinza kubaka katako kwe magamba ne bagamba mumuwe ekifa ina first grade. Era Makerere ojja kugisaba law ngwena two principal passes ekumi. Cutting point toziwozeza. Very good. Naye nga tekijjaako mu two principal passes. So oyo mandate ne bagirekera buli university okusalawo beenayingiza. Nti osobola okuba katugeze osobola okuba ng'olina one principal pass naye ng'olina points katugeze ng'olina A nezi O
ne o ne o okay ngoina a nezi o zisatu degree ne bagikuma nene waje omuntu ngaina e ne o ati no mwa degree ninga bwagata points ono wa one principal pass yafuna a asinga ono wabo e bubiri not on abaya balance that's very good kati botuuka bwogenda ku university ne ba university mandate okusalawo butya bweyingiza abantu naye National Council for Education ne guiding nti basobola bana abantu abatasoma banga ine myaka 25 asokola what we call mature age entry examination exams. It's an exam, it's not a course. Kutuula bigezo. Kutuula kigezo. Era singa teriyo mbu omuntu asooka n'asoma 1 month. No. Era bw'ogenda ku university okusaba ekifo n'otegeera mbu gwe ku admission yo oyagala kuyingira as a mature entrant. Bakuweera bank slip n'ogenda mu banka n'osasula ssente ne bassaawo an examination committee for instance. Ebigezo tebibeera 10 oba 5 oba 2 kibeera kimu. Nga kirimu general knowledge. So bw'okiyita ng'okyataakinga ku application yo kikusobozese okukola degree gy'oli osabye. Kati obuzibu bw'abannaffe nalabako document emu fine nga bagamba IU yali ewadde egyo emyaka 2. Egyo emyaka 2 gitegeeza nti bw'okola exam eyo bakuwa emyaka 2 okwerowooza okubeereza mu university y'okusoma enroll. So no lutakwate kapapula ko muloko bayita mature entry exams no katwala bokawuba mbutani equivalent. It is a prerequisite kukuyambako university yo kuwa a specific course. Ngera botasobola kukwata mutwe gwo n'oguuba ne honorary doctorate no gamba mbu oyina PhD mbu era ku CV yo babaga b'emirimu nga banoonya ba PhD ng'ogamba na honorary degree yange eno doctorate gye bampa nabo kyampa omulimu. You can't. Yeah. So bannaffe bano tulina okubayambako okutegeera ebintu bino and they are basic. So mwene ensonga OHT siwa Sir Mathias Walukaga yakwata mature entry certificate gye yamuweebwa katono nnyo era bw'okola mature entry ebeera entering where in a specific university. Tosobola kukwata mature entry exams ezasetingibwako IU nengende Makerere n'okwata certificate niweewuuba n'olinya bola duke Makerere mubakuwe bakuwa nabo zaabwe bakuwa bibu you must sit exams zaabwe era pass mark ebeera pepa ebeera out of 100 bw'ofuna mu 5 kwambuka you qualify naye woogituulidde ka certificate ako ke bakuwa kayamba university awo wennyini ku university wennyini wekakola era tekaliiko munno bakatwale ku bineebu bakasatifying bakateeke ku minzaani n'amayinja bakapime kenkana level kenkana kaagala kakuyambako kwenkana level mu university kakuyambeko ofune course eyo gy'obeera osabye from within that university. That's the only logic. It is not an equivalent to USE it has certificate. Never been. Otherwise buli muntu yandigenze nasobola emitwalo katugeza 5 oba 3 bakusetingira ebigezo n'obuuka n'okateeka ku CV n'ogamba mwategedde nze nina equivalent. Tekisoboka. There is no way a 1-day exam can be an equivalent of a course of 2 years. No one would go for A level. Why would lwaki omuntu anasasudde fees wa myaka 2 n'okubona abaana ekiboko n'okubona abaana neweekwatiramu butasomwa abo n'olinda emyaka 25 negiwera n'odduka paka Makerere bake IU oba UCU n'okola kagondi n'odduka nako n'ogenda n'obeera no contesting. Naye wano kakuyambako just okufuna ekifo mu university. Era bw'okakolera Makerere tosobola kukwata gundi mature age entry exams kababeera bakumarking Makerere n'okateeka ke IU makuwa ekifo. No way. Kakolera mu university yennyini. Era egyo emyaka 2 gye bakuwa gyakuba nti nno weeseotinge oddemu osome. Era bwegiggwako nga tewa enrolling oddamu n'otuula akalala. This one kaba kaweddeko. Era precedents weziri nagambye I am basing my discussion ku law, fact and logic. Nti Honorable there is Mbabali Muyanja Mbabali yali agezaako okukiikirira Bukoto South Masaka Erwengo now
incidentally it's my neighborhood constituency era argument yemu gye baleeta naye yajja akawuuba ng'akajja makerere nti mwategedde bamuddusa emisinde ate yalabako yadde ekifo wayumpiri bamusuuza. In instances where this person afunye akantu kano singa abaawe alondeddwa n'ayingira parliament era tubaba bagenda kumugjayo issue eri nti it is either or oyina A level nti nedda oyina equivalent nti nedda temuli panya tewaliwo nti either in instances where this person is pursuing a degree either watula emyaka gyo muka A level ebiri n'ofuna senior 6 oba watuuka mu senior 4 nebikutabukako ebizibu by'ensi eno n'ogenda n'osoma catering n'oyiga batabula ejjiikaawo n'oyiga okunyiga ebitumbuuwa ofune ka certificate k'okuyimba n'obugattagatta tokomaawo olina gy'obutwala awabeera minzaani era minzaani ebeera ku National Council for Higher Education esobola okusuula n'olinda ku reception yawo n'obateeka ku minzaani bateekako ejjinja genda okulaba nkakoona bajja bateeka akalala nga basala ku bbuca ne kakoona okakagamba otyo byenkanankana ne babikwata gundi omulengo staplinga okuteekako stamp ne bakuwa ne certificate tugenza okubigatta ku minzaani yaffe nga byenkanankana era nabwe ekityo equalify kati wano bw'ogenda n'ofunaako n'okaddusa ku National Council mpozi ng'era wabaguulirira ng'oba baliyo bakedde tebabitegedde nga bali basente teri mutayinza kawenga n'agamba mutukatadde ku minzaani ne kakoona nkenkana elevu so literally musajja mukulu talina certificates ndala zikola equivalent ya nzaawo simanyi kituufu ngendera ku byetulaba ebiriwo bw'abanga yeesiba muno yagenda ku ayu nakola mature age entry exam pozi nga baloya abawolereza mukulu Sseggona babiraba bulala oba nga bali abasukulumyemu okwo nga bali kweri side babasingamuko naye bwe kitabeera ekyo if you apply logic law and fact in my view singa mba nakola mature age entry exam ne enrolling nga pursuing a degree does that qualify me to present it as an equivalent bwokola otya nga nagenda nenkola mature entry exam katugeze ndi mu IU we nakolera exam ya mature entry we na enrolling lokola degree yo sinagimala kanai kugenda nencontesting ne attachingako ebintu byange ebyo anti kati issue weeri taliyo it's on record he's not in that particular university era kyali yeesibako yagamba akantu ke kakyali valid for 2 years or something like that wagenda kateerayo kati obuzibu buli nti kayina kuba ko gabe kugambye bwe kaba nka expiringa nga degree yabeerezamu kugisoma kati challenge weeri the law is silent kati obuzibu buli wano mukwajuinga mateeka gano where the law is silent it is either a yes or a no awe buzibu so you must now like to previous precedents where the law is silent anyone can take advantage of it. It can be a yes, it can be a no. Because when you flip nakugamba kali kakunyambako kufuna kusoma oyina kubuuza wasoma nti nedda kati awo obuzibu bujira what to legal teams to justify whether kano yadde akakola mu lunaku lumu obigezo n'abiyita naye bakubuuza omugaso gwako gwali ki. Is it an equivalent to A level or because in the law it is you must be okay, you address issues, it's a question. Yes. Whether an exam gentula as a prerequisite a mature age entry in a university can be interpreted as an equivalent to A level. Nice. Well, you can keep those comments coming in. Show ya fe etambulidde ddala ndi mu dakiika ezisembayo ze tugenda okubanga tukozesa okuyitako mu comment section okulaba ebibuuzo byammwe n'endowooza zammwe. Someone is saying it is like
taking a test to a student to be admitted in school but not equivalent to PLE, or USCE. Ntina abaana bw'abanga agenda mu admitting mpiri atuula ebigezo ebyo naye tebibeera equivalent. Agamba equivalent does not expire but mature age entry certificate expires. It does. So ekitegeeza nti ensonga tujja zirekera omulamuzi tetwagala, but you can choose to be a prophet of doom to the side of Walukaga, and you break the news. Tebinatuuka mu court, and therefore we are not abusing the principle of sub judice. It's just in it is before a tribunal. Tuli mu public court. Tuli mu court y'abantu. Well, but before we cross to another issue, but also it is also an issue of the political parties. Njakwesiba nnyo ku bibiina by'obufuzi in this discussion, because it feels like because they are not doing enough due diligence. No, sibokka. Nze by the way, ne we twandibalese era ngeze okujja wano nga ndowooza nti tutandike ku advocatingira wano ku nominations babeerengawo bane agent wa UNEB. So that we have police, UNEB ne electoral commission. Nti bw'oteekayo ebiwandiiko byo wabenga waliwo a mechanism verifying there and then. Oleme kutwonoonera budde era nkizaayo wali. Bwe muteekamu nomination z'abantu nga Lukaaga, whatever it is. Yes. Nina ofuna petitions nga ziringa mu 1,200. Buli kalulu kano budget kagendako as a by election. It's not even below $5,000,000 Lukaaga kukkirira. It's a lot of money. Kati oba omaze okuziba omuwaatwa gwa buli muntu omufere just ayagala okwonoona onoonya obudde kubanga webikomekkerera eno munnayuganda yateekamu ssente okusupportinga by election. So nabwekityo bw'oyisa ekirango kati gwe kwama akafaananyi waliwo omusango gumu simanyi wa gwagenze mu kooti ogwa Bowe for instance. Sajja akugambye ye alanze mu kyapa alanze mu kyapa kyekino ekifo kyetulanga okutta ebiwandiiko byo obitutte katugeze osabye ye kyagamba ekifo ekitali gazetted in an existent constituency netudda ku olwo. So ani avunaanyizibwa? So ne wano bw'odimaketi bw'oteekayo ekirango n'ogamba twagala kati abantu bagenda okwesimba kwa MOP ne bateekayo teekawo ng'omwezi mulamba buli mwasigika ebiwandiiko bye bikwate kiroole kyonna ekyebiwandiiko misukume eri UNEB esooke okususula okutandikirwako kiwenga kwa UNEB. In my view that's kyetwetagisa okuba nti tekubeerawo amendment. UNEB esooke etukiryalinge omuku bweinako issues naye muyite anyonyole kubanga it is one thing omanyi amateeka gakusobera argument eyinza obutabeeramu tolina degree. Argument can be degree okugifuna watuukayo otya. You can still have your PhD ng'amazima nga ne Harvard wagenda wherever. Naye bw'obanga wano P7 PLE oba senior funga akawandiika wawandiisa ka Kenneth naye nga degree yo fine watuuka n'oforging nga bajja kubuuza tetuganye degree ogiyina naye wagifuna otya because era nze nalaba n'abantu abamu n'omusajja omu gwe nalaba nga bamuze I think yali ku electoral commission akutte ebiwandiiko byabijjuzza ayonoona obudde because there are a lot to contest for president bakugamba a level of its equivalent. Yes. Oba asoma degree Lukaaga obaziwera tebituyamba. Gweleta certificate. Kwata kagundi kawuwe bose kabira kapapula aka. Kamu kebyagala. Gwe kawuwe kalete. Nini ndabanga bamuzza like wasting time. So nabwekityo it is one thing okubanga ena degree sakubanya. Yalina masters etali certified and he had attached it. You can imagine. So bw'okola ekyo mutwanguyiza okusevinga ssente z'Abannayuganda n'obudde. Kati UNEB bwemala okubayisaamu oba National Council for Higher Education ng'obireeta electoral commission ebeeyisa bussa mukka mu kisero. Era netwewala petitions netwewala okukulemberwa ababbi n'abafere naffe abawaayo akasente kaffe through emisolo netuba nga ssente zaffe tuziwa omuntu azigwana. Naye bino ebintu bye tulaba isn't it a symptom of education system etali nnungi? Nanti ne Bannayuganda nabo si balungi. Bw'oteegera mu education system si nnungi, you make a call, you make petitions, you make loud noise. N'ogamba naye tulongoseemu etteeka because bw'ogamba muno we could say we are amending the EC Act ne Parliamentary or Presidential Elections Act to incorporating UNEB nga banagamba nga mbu
in consultation with UNEB, the EC shall verify. Okay, you get. Actually, So, I thought that you are saying that we should advocate for reforms to jawo its equivalent stuff, that kind of stuff. No, kubanga abantu ebagana okusoma bintu byanjawulo. Osobola kubanga obadde ogenda kutula A level next week, nofuna accident, nogenda kukitanda for long. Not like nofuna obuzibu. Nabwe ekityo katukyasobola nakuddayo kukola A level. Naye nga obwongo bwo bukyasobola okugenda ne bukola mature entry exams. Oba nga wafuna ebizibu nga bingi, sinakindi nga wali bweru nga gye wasomera. So katugeze ngenda kuwa example ya Kenya. Kenya does not have A level. If you didn't know. Kenya okola senior up to senior 4. Era abantu abazenga okuva Kenya baje mu universities e Uganda bakola bayina exams bakola oba mature entry oba ebirala oba bu certificate. Kati oba tobayambye. Era Rwanda does not have P7. Rwanda osoma P1, P2 up to P6. Boya mbadenga UNEB abajikola ku P6. So abantu batyo babanga yasomera mawanga amala gatali biwandiike ebyo. Mubawe room babirete mubegeragiranye n'ebiri wano because now we are living in a global village nga bakiyita. Naye issue eri nti obutono na nnyo budde wabeerewo embeera nga UNEB National Council for Education esooka kuyisaamu akakungunta ku baana ababiwaddeyo bagenda okujja ku EC nga at least bamaze okubaako emitendera gye bayiseemu kubanga EC ejja kugamba byojiwa byo byewandiika talina kona agent wa UNEB byo EC ne bwogenda ku NASA n'okubyawa ki A level kyo n'okireeta talina buzibu naawe ye kyefaako ennyo abakurekomendize bano oli mulonzi yo kyekyayo kya UNEB kati kubanga tebalina tteeka because singa bakikola oyinza n'obavunaana kubanga obabuuza mukolera mu tteeka ki. So there should be an amendment nti EC ne UNEB they are not mandated to verifying documents. No, si kyabwe. That's not their role. That is why era bw'ochallenginga bw'oteeka mu petition bakurefaringa ku National Council tebakudisqualifying ekyo kisi kyabwe. National Council bwemala okuprovinga munne ebiwandiiko minzaani yaganya okukoona nga gundi yekujjayo. Away from the broken education system, won't these mushrooming qualifications eziriko obubuuza affect abo abali mu working hard for their documents n'abo abali mu kusoma saawa eno? Because you might find nti ziyinza okuba ne impact eri abaana abali mu kusoma agamba after all you can stop in senior 4 and you can join university someday. Nanti it's a win-win. Nti nyesikinaako obuzibu mwana kubanga watuuka mu senior 4 bwaba yagadde because kati kizibu kiri na branching osobola kubranching n'okola equivalent oba n'olinda for 5-6 years emyaka 25 n'ogenda n'okola mature age entry. Kati kibeera ku muzadde n'abo abaana. Naye mu byonna it should be nti abantu abasomye bawe proportional to what they have invested in because okusoma kwokka ko it's an investment both in human resource time ne financial resource. So nno kitumenya okuba nti omuntu yasalawo okugenda ne yeebuzaabuza nga ffe tusula batukuba kiboko tunywe ekiwuja ekitaliimu sukaali najja ate natandika ayagala okufuna ku sente ezimusasula through taxes nga kubya akajje nayingira wali nga gwe wasoma woli. Yes. So naffe tutagenda tumyumyula nti omuntu aqualifying okubeera MP. Okay, kale agende kuba kansala kuba tebuliko biwandiiko. Tubula bali mu kanso zonna ne mu kanso ya Kampala wano boogera mu Luganda. Mu nnimi nzaaliranwa. Gye muyita ennansi. Nnimi nnansi. Kikonga bwe kiri. Bwe tubeera lusoga luba lusoga. Lwerwo. Lunyankole bo bateesa mu lunyankole. Awo eyo kanso bagirekera abo. Not in bad faith. Era kwata oluzungu oluteeka mu kanso nawe olwa lukumenya. Kubanga bwe bigamba tabitegeera. Bajja kuboola. Kati ko wali okuboola. So nno nga gwanga buli asalawo mu mateeka negamba tulinayo abakiise nga bo bannimi za kinnansi ennansi rather ne kali bakalekere bali era ne parliament bakirekere bali ne bano balekere eno kubanga ne wano wansi tewali qualification balekere. This also ojeyo a very important issue nti
this, its equivalent, is bringing us leaders who cannot even stand on the floor of parliament okubanga ba raising issues of their particular constituencies because they have not gained the confidence. Kyekyo mukyagamba nti mubamenya mubasanga mu corridor nomugamba honorable ekyo kikwasiza amaanyi naye ne kano kampisizeewo naye ate omusaala ate agutwala gwonna kubanga yandibadde ajja bukolokolo ng'omwezi okusinziira olingi bweyogera ku miliyoni 4 genfuna zinaabiri kubanga ontereddewo omubiri. That's the bottom line. We have MPs who are being represented in parliament. Yes, we have representatives of representatives. Tumulonda ate naye n'abaako bayagala mukiikirire. It is very unfortunate. In our last 10 minutes of the show, I do not want to be unfair to you. Okubanga amaliza sheno nga tetwogedde ku nsonga ya bugubuze obuli bw'enguzi. I want to actually pick your comment ku corruption cases eziri mu kugenda maaso yadde nga tuli mu kalulu, still you find nti obuli bw'enguzi bukyeyongedde vis-a-vis the services that are being given to the people of Uganda. Ekimu ku bizibu bannayuganda bye balina nti mu buli bw'enguzi mwategeerako buno bwa fayida yatutte kibaaga nadduka nakyo, naye ate nga ezo zo ziza n'okuba nga nantono nnyo ku bulala obulyake n'obubbi. N'awantu amu we nali ne bagamba nti obubbi singa omuntu akeera saawa ze 1:12 n'avuga nga agenda mu town, gwe n'oveewo ku 2 n'ovuga wanuwe no overlappinga motoka 5 obubbye obudde bwaffe ffe 5 abaakedde nga tuli mu line. Does that also qualify to be corruption? Really? Do you know why? Wano nga fijitinga yingire wano awasooka wano mu maaso we muli mweno muli mu kwesooza obusungu mulina bungi tiyaba baliridde mu abatwalanga batategeera okukeera ne mudda mu traffic. Ye najja n'omuntu we kubanga n'ekimotoka kinene oba baleekanya n'obugombe n'ayita obwo nabo bubeera bubbi era abeera bamaze okubba. Some of you amaze okubba part of your time. Era omubbi omulala akwata ekkooti n'agituuza mu ntebe nadda ku TikTok ne WhatsApp ebweru. Nojja ssaawa 2 nno abamu bakeera n'ateeka ekkooti nadda mu kunywa kacaayi bw'ayitamu abo bwabuuza ku receptionist bwe bataapinga ku bibegaabega bwabuuza kano wakalabye akavidiyo kano wakalabye oyo naye mubbi. N'osanga era waliwo abantu amu we nali musamu dialogue oyabba mu ngeri he's being paid and he's not working. Nanti kyekyo waliwo nali musamu dialogue ne mbagamba my view about such ningamba nti n'essaawa z'abakozi ba gavumenti zive ku ssaawa 8 zidde ku 6. Kubanga ne bwe tubawa essaawa 8 era tebakola. The issue shouldn't be obudde fayida bw'omala mu office. It should be the output. Because waliwo omuntu asobola okugenda mu office n'amalamu essaawa 2 n'akola emirimu gya wiiki n'asayininga document eno na revising eno paperwork nakola. So kibawe obudde nti omuntu ayira mu office ssaawa 2 ku 6 ku 8 actually ku 8 anyuke kimuyambe kitya nti agenda abeeko ebirala byakola okusinga okupalapalanya ng'abikola ng'ate abikozesa mu resources zaffe. Ekyokubiri gavumenti yantaddewo nga bw'olaba ebitongole ebirala nti people are paid per hour. Kibayamba singa bakireeta wano eno output si kumala kasayine nga kigalo na kukiyingizaamu naye okoze eki byokoze bitambulira mu ssaawa 8 because waliwo abantu kati si Monday waliwo kati zino essaawa nga minisita tamanyiddwa na waali bapamanyi secretary he's caught up in jam tali mu meeting talina waali either jagamba he's caught up in jam oba just ali awo nenge kooti ye eri mu office ani agituusizaawo nati agituusaamu gwetalaba minister bagamba but he has been around his vehicle that argument we saw his vehicle in the parking lot we saw his vehicle around but he should be around. We saw his court so we have a statement yabantu bawa mu Kampala mu yaza n'asayinga in mwali virtually nenga yafulumye dda nga yafulumye ali mu business ali mu bidiiro kati omuntu bw'atyo naye abeera mubbi
kati bw'okuŋŋaanya obubbi because obubbi we buli nti bw'aba yakwada appointment ya ssaawa 5 bw'ogendeyo nga taliimu nawe olina bye watuuza no bagamba ngenda balaba ku 8 n'otuuka mu minisita oba PS oba whichever it is nga tali mu office kati nawe badde bakulinze all that money is lost. I have been in some banks. You have an appointment, you think you are going to bagenda kukolako in next 10-20 minutes, no sita mu banka for 4 hours. As in essaawa 4 namba otuddeawo kitegeeza nawe obubbi bwo banka eyo ebeera bututte bye wandibadde okola ogenda okakkana wandibadde oyagala kunyuka ssaawa 11 togenda kusobola emirimu egimu nogipushing up to the following day so ogenda okakkana nga wiiki egenda okuggwa ng'olina ennaku zo 2 eziriiriddwa procrastination byolwadde okola nga bigwe ku Friday bigenda mu weekend nga tebiwedde ne bikwata ne mu week eddako so you continue so there is a lot nti obubbi bwe temubwogerako mumanyi buno obwa kooti gundi yabbye amabaati gundi yabbye ez'enguudo naye waliwo n'obwo obutali monetized okay it's not monitored neither is it obwo ensonga lwaki tetubufaako nnyo is tebuli attached to a certain service nti tujja kwagala omuntu akutte ssente z'eddwaliro ezabadde zirimenti okuteekamu komaawo biri attached to the service we wano kankuwe example ya education ti omusomesa abadde alina okumalayo syllabus mu myezi 2 alekera abaana omwezi gumu basome barevisinge okimanyi nti asobola ogitambula paka myezi 2 3 rather ngera teweddeeyo era mugenda okubuuza abaana ku mawulire ebigezo bizagamba bagenda okuyita ebigezo nga tetwabisoma kyogamba tokiwulirangako mostly in government schools. Kati awo obubbi nabwo bubi nnyo buteekwa okuteekako essira nanti obubbi buli waggulu waliwo eyalya omusaala gw'omusomesa ono which affects omusomesa okubeera nga ateekako obudde bwe bwonna ku ssomero they will look for some other thing to do because they are being paid abamu baba tebaziridde abamu baba tebaziridde ne just kikula kyammwe ng'eggwanga nti yo Uganda institutional wise mwagiwaayo buli omu akola bimunyumira era not once or twice I have urged people elsewhere nti the moment lwofuuka public servant esimu yo erina okuba nga tukkirizibwa ogikubako era olina ogikwata personal phone you must have what we call an official line kubanga baffe singa nkusindikira email ng'oli minisita notanziramu nenkusindikira WhatsApp nga tonziramu nenkubira nga tonziramu omuntu agowingewa you ambush them very good naye okimanyi nti businga wekumamu omuliro n'ogenda ku ministry ng'ogamba nze minisita bulijjo munoonyeza ndi myezi 6 nga simulaba bakuba yinuka era kana ogenze mu Buganda Road Court for inciting violence naye bw'obanyonyola n'agamba naye noonyeza minisita ono for ABC and Z oba RDC ambuze nekumamu omuliro bite biraba lwaki oba weekumamu ogutaaka you walk in kubanga ogwaka tegukola ogwaka gukulumya kubanga bwe weekumamu ogwaka tebakuwulira kati olina kwekumamu gutaaka bakulabe mu gamazima weekumyemu ogutaaka onoonya minisita gundi ne gundi kubanga structure zaafa kyandibadde nti singa olina issue katugeze eya lands n'otandikira ku LC1 nga olwo a specific period of time LC1 olina okuwuliza ensonga zo nabwe ekyo bwe zigaana genda ku LC2 wabe nga waliwo because ekintu kyasize kunyiiza abantu bano kutunyiiza mu nsi muno kubeera ku musango gw'ettaka jjajjawo n'afa taatawo n'agusikira nenga teguggwa ne taatawo n'agusikira nawe ne muddaame taatawo n'akuteeramu nti mwana wange Farida omalanga omusango guno gwe tuvunaana Kenneth ogw'ettaka ogulabiranga ddala kwegamba ne guba nga bye bimu ku byensikirano bye bakuwa eby'obugagga ku bibiri mu ddaame kinyiiza because the system is broken. Talking about the system tugambe nti abantu bano abeeremezza mu bifo ebya power bebaleetedde system eno obutakyuka nti engeri gye takyusa nnyo bantu abali in particular positions anti abamu bagifunamu abamu bafunamu system eno nti bw'olaba emisango egisinga katugeze gy'ettaka babeera gamba kano kazeyi kagenda kufa mukwatiriramu ng'omanyi walagemubeera ku ekyo mpulira mu birimu n'amalogo bwe mpulira mb'olaba akazeyi kalina mulimu ebikolwa by'akalogo kalenzi musemo bwe n'abalamuza bati emisango gituulamu
batyo baloga nga batya eddogo osanga nga magistrate mulamba gamba weewe nga yagaana omusango oguwadde eti n'agamba genda gubeeramu but by and large it is to say system ebanga nfu ebeeramu n'abagifunamu mu bufu bwayo tebakulimbanga mbu basobola okubeera ku system nga nfu nga batagifunamu era bano abeera bagifunamu mu bufu bwayo bebongera oginywereza mu buyinza ebeerewo bongera okugifunamu era nga batya nnyo okuba nti ekyuka kubanga engeri kebaba nga bagyonoona babeera batya nnyo obulamu bw'okuba nga bali bweru bwa system. Kankuwa ekizaamu nti omuntu eyamanyiire okuba nga tasasula musolo takubangako kafaananyi ng'ali sayidi eno nga bamupeeka agusasule. Omuntu yamanyiira okuba nti ye bw'akololamu basaninga biwandiiko bamutwala ebweru bamutereeze kasenyiga takubangako kafaananyi ng'alwadde ng'alina okutoola mu nsawo ye ateekemu. Omuntu atabeeranko mu jjaamu takubangako kafaananyi ng'ali mu jjaamu nga motoka basibye n'engine muzikiza nga waliwo abamuyitako. Kati oyo omuntu bw'atyo aba muzibu nnyo kubanga ye ne system fused yalaba ye system ate ye tasobola. Kati jajjaawo nga bw'ogambye jajjaawo asobola okuba nga atandika okugenda mu kinaabiro Entebbe road ffe ne batuyimiriza ne yeepepeta akawalaata ne bakasiiga ne bamukolako amasaaja awo bw'anywa ku kiikaawa nga tuyimidde Entebbe road. Motoka ziri mu 5 takirootanga nako tibusobola okukeera nga y'omu ku be bayimiriza. Kati omuntu bwatyo ng'obukulembeze ne system fused kyamulya muzibu wa kuwaayo obuyinza kubanga ekifaananyi takiyina takirootanga nako ne mukyala we takirootanga nako nti asobola okuva n'abeera mu jjaamu ne bamubuuza niwaliwo president ayita nagamba president ate president ki ate nze yamanyi ye president ye ggwanga ye buli kimu. Kati awo bw'otalwanyisa kintu ekyo tabwe bagwiridde ng'eggwanga. That also speaks to the senior politicians naba abayemeza mu tekiriiko opposition tekiriiko government to be honest naye tekiriiko reverend tekiriiko father era waliwo ne bali yeerabanga neggando enagamba kyovula waliwo eddiini ezimu nga tezina retirement age. It's on record and it's not in bad faith. Catholics don't retire paka wafa gwofa ne katonda wo no katonda batofudde naye kubanga bakuteerako obulala no ngamba ofana ne ranka yobo banga gwe kadi no nanti obofudde ne katonda wo like tomuleka wano ng'ataayaya ogenda naye nenzikirizayo. So abo nabo gye bali owammwe toli Farida mubajje okukirowooza obulowooza si mufuti nedda owafa akyuka just ono yeeremezaamu n'okumusongako nanti olaba n'okumusongako mbu si mufuti takirootanga nako ng'eyeggandula taliyina nga si ye mufuti w'abasiraamu Uganda. You get so buzibu bw'amaanyi bukatinga across nti omuntu abeeraawo nga yalina kubeera forever ngere mugamba bagamba Bible emirembe n'emirembe amin. Amina. Well, thank you so much ku discussion gye tuwadde olunaku lwa leero. Nja kusaba osibule abatulabye oba weeyo n'akatalekeka now that we are in the campaign season. A lot, anything can happen. No bagende abayina abakwalifying okulonda bagende balonde bakeere bagende balonde mbadde manyi ogamba nti abatalina kulonda tebalonda kubanga otugambye mbu waliwo kirasi y'abantu abatalina kulonda nanti bwe mbadde nzira nti kale mukyalinayooko singa mwezi plus kale mukikole nga batagenderedde just osobola okukeera neweesuula mu jjulume n'okola nga atakigenderedde n'olonda omuntu w'amakulu just kikole ku lw'abaana bo bakusonga bagambe mu taata oba maama yeevaamu n'akola ekitamusuubirwamu n'alonda omuntu w'amakulu anaamanyira ku ki bali balabira ku bikolwa ne history naye nga osobola okwevaamu like I want to believe kisoboka n'ogamba kale mbadde nga nkola ebitalina makulu ku nsi yange Uganda kaneeveemu nga 15 January neeveemu azini nkikole nga atagenderedde nnonde omuntu w'amakulu nga si wa kinyumu si lwakuba nti ye alina byakoze yabagabidde ekikyere oba nabayitira endongo like nga atagenderedde okay mistakenly ku olwo ku myaka gy'owangalidde ku nsi kwesa ku bwongo obwo
effectively olwo omuntu ategeera era mubeerewo close bakabale nga we muli. But you also realize nti nsobola okulonda omuntu nga gwolaba ntategeera naye nga according to me ndaba nga ategeera. Nti abangi basonga baterugamba abangi bateresonga era omuwumba tutabula gwobalaba ne mu campaign balugamba naye ono sikaki sibula batulabye bandi muganda ogwani mulonze kwa president nga kale sika muganda wo naye nga nogamba kali olumu nga ne muganda wo otuuke waka nogamba ono muganda wa taata naye ga mazima asana bwa kansala oba olumu ng'omukyaze kwa MP naye nga amazima amatuufu ne bwe neesimbirawo ku bwa head boy ekyakwerebera in 90s nga bwagenda ekyakwerebera kalulu tebakamuwa nga yeetaaga kubanga either akulira kisako kya Marwa somewhere kugaidinga abantu butya muwemba gwe banakuteeka mu ndeku muveemu ekirungo kya walaji naye nga bambi bimwe musindika bakulembere so ekyo nakyo kibaleetera erimu abeeyita ba elites okuba ensonga yawula okweyita n'okubanga kale ba elite mulekedde ebintu ebyokwesimbawo n'okukiikirira abantu ne mubirekera bano be mutuula ku mmeeza ne mutandika okuvuluga nanti ddowooza olumu bwateekwa okubeerawo oba enkola y'abantu nga bawandika petition bakwegayirira weesimbewo bayambe gusinze gusingidde ddala tugenze okutuula nga ffe abanywi b'omwenge bakuno nga gwasaanidde mukama waffe tuyambe otutaso tujje mu nvunza n'amaatama agengeredde because that's what is happening in our country. Otukiikirire so that abaana baffe baleme kwengerera amatama gakunywa walaji nga bwe tufaanana. So this man loses weight kiyamba mu okunonda. Yeah, it's a win-win. So as long as tekisuka kubeerawo just okubeera mu kudaaze but also you go a step ahead obagambe bye bino binjagala obakolera era bwe munnyambako tuyinza obituukiriza bwe tuti. In fact lwakusoberwa I think which country wabeerangawo ngeringa mid-term assessment balabe nti mu myaka 5 bwe mutambulako ebikitundu babuuze naye okoledde ki constituency yo nakyetaaga okubeerayo ku manifesto yo bimeka byotuukiriza nga waliwo such a fallback position. Sadly some of these reforms ziyinza obutakola because wandigambye if there was room timyaka 2 bwe gigaana nga bakuteekako namba 2 nga bovaayo babeera second runner or something so that in our myaka 5 so ofuna ba MPs 2 and all these things are possible. Naye ekizibu kye mwakola pause as we get out of here nti twakwata foreign democracy nekipestinga wano abafirika tetwewa budde ku constructing the form of governance gye twagala kubanga who knows maybe that would work okolera ku pressure gamba emyaka nga bwolaba obwa lope for instance tebakwa myaka 2 kitundu obwa lope obwa lope I think in the prime minister gibeera ekitundu nadamu nalinwinga or something like that so singa wabeerawo that room I think it should be 2 kitundu I think in the government appointments but as considering basobola kuwa minister myaka 2 kitundu ne bakujjako something so wabeerawo eyo room oteeka okukola butasamuka butasamwoyo to deliver abatulabyo basiibule tulu balonde nga bo obwongo bwabwe kyebunaabagamba bwe banaalonda ebidomola tugenda kuswala ffenna n'ekigenda okunnuma sente zange kusasula kidomola nga ye kansala oba ye MP oba ye president. Well, thank you so much. Abatambudde naffe okuba litandikidde ku Mighty Global Update ku ssaawa 2 ate paka wano etuwunzikidde show yaffe ey'olunaku lwaleero nsuubira nti muggyemu ebyokuyiga wano tubadde mu kusoma gwe atayize mpozi wono linda wangatto tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2. I'll be here in the studios ne Commissioner Fred Bamwine tugenda kubanga twogera nsonga za service delivery ate ne bintu ebirala byonna ebyekuusa kwekyo. A very good morning. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.